So welcome to the practice of Yoga Nidra. Добро пожаловать на практику йога нидры. And welcome home to yourself. Добро пожаловать домой, вы возвращаетесь к себе. So observe the settling of the physical body. Вы наблюдаете, как укладывается физическое тело, устаканивается. And observe as the physical body comes into such comfort that it enters deep stillness. И понаблюдайте за тем, как физическое тело становится совсем неподвижным и от этого спокойным. And as the body enters a state of comfortable stillness, watch the breath settling. И по мере того, как тело достигает состояния бездвижности, становится бездвижным и спокойным, ваше дыхание также успокаивается. And feel the breath coming into a spacious, effortless flow. И почувствуйте, как дыхание становится просторным, и вы дышите без усилий. And as the breath becomes effortless and spacious, И по мере того, как дыхание становится все свободнее, then invite for the mental attention to take the form of awareness, that is, I am practicing Yoga Nidra. и поприветствуйте осознанность в форме фразы «Я практикую йогу нидру». Be aware, I am practicing Yoga Nidra, I am practicing Yoga Nidra. Осознайте, я практикую йогу нидру, я практикую йогу нидру. And know that the practice is a safe and nurturing vessel. И знайте, что практика – это безопасное, поддерживающее, кормящее вас судно. And that the state of consciousness of Yoga Nidra is held by this group of yoginis practicing together. И состояние сознания в йоге нидры поддерживается целой группой женщин, йогинь, практикующих вместе. And I invite you to hold a group intention for this morning's practice. И сформируйте совместное групповое намерение. And the intention is simply to make inner harmony and balance our first priority. И наше намерение сделать внутреннюю гармонию и баланс нашим главным приоритетом. So we make inner harmony and balance our first priority. Внутренняя гармония и баланс становятся нашим первым приоритетом. And also now invite for the mental attention to settle down into the space of the heart. Теперь внимание переносится в пространство сердца. And with the awareness in the space of the heart, welcome in the guidance of the inner teacher. С осознанностью в пространстве сердца поприветствуйте наставление внутреннего учителя. Inviting for the heart's voice to speak either your own sankalpa, heart's prayer, or heart's desire. И услышьте голос своего сердца в виде санкальпы, молитвы сердца или желания сердца.
And know now that that heart's guidance is unfolding just as it is right now. И знайте, что направление, наставление вашего сердца уже разворачиваются сейчас. And now invite for the mental attention to travel around the body. Теперь охватите вниманием все свое тело. It's like a healing light is shining at each part of the body in turn. Представьте, как целительный свет освещает каждый участочек тела по очереди. And first the light shines like the dawn light shining on the crown of the head. И сначала утренний луч рассветный сияет на вашу макушку, And then at the third eye and at the throat. а затем в пространстве третьего глаза и горла. And then the awareness travels over to the right shoulder, elbow and wrist. Затем сознание спускается по правому плечу, локтю, запястью. And into the right thumb, index finger, middle finger, ring finger and little finger. К большому пальцу правой руки, указательному пальцу, среднему пальцу, безымянному и мизинцу. And that dawning light shines back in the right wrist, elbow and shoulder. И снова утренний рассветный свет путешествует к вашему запястью, локтю, плечу. And then back to the space between the two collarbones in the throat. И снова к межключичному пространству в горле. And the awareness travels down to the left shoulder, elbow and wrist. И осознанность спускается вниз по левому плечу, локтю, запястью. Left thumb, index finger, middle finger, ring finger and little finger. По большому пальцу левой руки, к указательному пальцу, среднему пальцу, безымянному и мизинцу. Back to the left wrist, elbow and shoulder. И обратно к левому запястью, локтю, плечу. To the throat. К горлу. And then the light dawns brightly in the space of the heart. И затем свет освещает, ярко освещает пространство сердца. It travels down to the navel and the pubic bones. Спускается к пупку, лобковым костям. And then to the right hip, knee and ankle. И к правому бедру, колену, лодыжке. Right big toe, second toe, third toe, fourth toe and fifth toe. К большому пальцу правой ноги, второму, третьему, четвертому пальцу и мизинцу. The light moves back into the right ankle, knee and hip. И свет возвращается к правой лодыжке, колену, бедру. To the pubic bones. К лобковым костям. And then the left hip, knee and ankle. И к левому бедру, колену, лодыжке. Left big toe, second toe, third toe, fourth toe and fifth toe. К большому пальцу левой ноги, второму пальцу, третьему, четвертому и мизинцу. To the left ankle, knee and hip. И снова к левой лодыжке, колену, бедру. And then back to the pubic bones and the navel. И обратно к лобковым костям, пупку. And then comes to rest in the space of the heart. И возвращается к пространству сердца. And with the awareness shining brightly there in the space of the heart, be aware of the whole body resting. И с осознанностью, сияющей в вашем сердце, ощутите, как отдыхает все ваше тело. And feel how now that light shines throughout the whole body. И почувствуйте, как свет сияет по всему вашему телу. And it comes inside the body to illuminate the womb. И он проникает в тело, чтобы осветить изнутри матку. As if the womb herself is full of dawning light. Словно матка сама полна прекрасным рассветным светом. And as the breath
comes in, allow that light to radiate through the whole body. И с каждым вдохом позволяйте этому свету распространяться и сиять через все ваше тело. And as the breath goes out, gather all of the light back into the space of the womb. И с выдохом соберите весь этот свет обратно в матку. And alternate these two experiences with each breath. И с каждым вдохом и выдохом почувствуйте эти два разных ощущения по очереди. And expanding radiance on the inhalation and gathering the light into the womb on the exhalation. Как со вдохом свет распространяется сиянием вокруг вас во все стороны, а с выдохом собирается обратно в матку. And then invite both of those experiences to be present at the same time. Но затем ощутите эти два разных чувства одновременно. So that the light is held in the womb, but the light radiates through and perhaps beyond the body. И то, что свет содержится внутри матки, и то, что он сияет во все стороны, и, возможно, выходит за пределы тела. And then let go of that experience. Отпустите этот опыт. And invite all the light that is in the womb now to travel up to the heart on the inhalation. И на вдохе почувствуйте, как свет, содержащийся в матке, теперь перемещается к сердцу. And on the exhalation, invite the light to travel back down into the womb. На выдохе почувствуйте, как свет возвращается обратно к матке. So the inhalation carries the energy up and the exhalation carries the energy down. Вдох посылает энергию вверх, а выдох направляет ее вниз. And allow for this flow of energy to continue for the next 9 breaths. И почувствуйте это течение энергии в одну и другую сторону в следующие 9 дыханий. Starting with the number 9 and counting down to 0. Начиная с дыхания номер 9 и спускаясь к нулю. If the count goes astray, it doesn't matter, simply start again. The point is to be aware of each breath. Если вы сбиваетесь со счета, ничего страшного, это не важно. Начинайте считать заново. Главное – осознанно ощущать свое дыхание. And wherever the count has reached now, simply let go of the counting. И на каком бы счете вы сейчас ни находились, просто отпустите этот счет. And gather all of the focus of mental attention into the heart. И соберите все свое внимание в сердце. Have the awareness, I am practicing yoga nidra, I am practicing yoga nidra. Осознайте, я практикую йогу нидру, я практикую йогу нидру. And with this awareness, welcome in the guidance of the inner teacher, the voice of the heart. И с этой осознанностью поприветствуйте направление, наставление внутреннего учителя, голос своего сердца. So be
welcoming to whatever form that guidance may take this morning. Примите, поприветствуйте любую форму этого наставления, какой бы она ни была сегодня утром. And know that that guidance is manifesting itself in your life right now. И знайте, что это направление уже проявляется прямо сейчас в вашей жизни. And simply by welcoming it in, we allow that to unfold. И принимая ее, мы позволяем ей разворачиваться. So now be aware of the presence of the other yoginis in the room. А теперь осознайте присутствие других йогинь в этой комнате. And return to the group intention to make inner harmony and balance our first priority. И вернитесь к групповому намерению сделать внутренний баланс, внутреннюю гармонию и баланс нашим главным приоритетом. We make inner harmony and balance our first priority. Внутренняя гармония и баланс – наш первый главный приоритет. I know we have been practicing yoga nidra. We have been practicing yoga nidra. We have been practicing yoga nidra. И знайте, мы практиковали йогу нидру, мы практиковали йогу нидру, мы практиковали йогу нидру. And invite for the safe and nurturing vessel, which is yoga nidra, to carry you through the rest of the day. И почувствуйте, как безопасное, устойчивое судно йоги нидры пронесет вас через весь день. So this practice of yoga nidra is over. Практика йоги нидры завершена. This practice of yoga nidra is complete, so take a big breath. Практика закончена. Делайте глубокий вдох. Begin to stretch and yawn. Начинайте подтягиваться, зевать. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. You can roll over to the side. Можно повернуться на бок. Take your time, but then when you feel ready, you can sit up and open your eyes. Не торопитесь сильно, но когда будете готовы, можно сесть, открыть глаза. Hari Om Tat Sat.